Umukoresha GB WhatsApp hamaze iminsi harimo ikibazo cya banning, aho WhatsApp iguha message ikubwira ngo you are temporarily banned from using WhatsApp. So uyu munsi tugiye kureba impamvu ibyo bintu bikubaho. Ndabyandika mu cyongereza ariko ndaza kubikubwira mu kinyarwanda kugira ngo byibuze niba utabyumva umuntu ureba iyi video niba atabasha kumva ibyo mvuga byibuze arebe ibyo nanditse. So twagiye turatangira twibaza tuti kuki WhatsApp ikubanning, why WhatsApp bans my account. Habaho uburyo bubiri bwa banning, hari temporary hari na permanent. Kuri temporary ban uba banned kubera yuko wakoresheje GB WhatsApp cyangwa se WhatsApp iri modified. Habaho za WhatsApp plus whatever, WhatsApp itari official, izo zose nizo zishobora gutuma ugira temporary banning. Kuri permanent banning bibaho cyane cyane iyo umuntu akomeza kwica amabwiriza ya WhatsApp, urugero akagenda akora ibintu bibujijwe na WhatsApp kandi abantu bakagenda bakuripotinga, ibyo ngibyo bishobora gutuma WhatsApp ikubaninga, guhagarika byiteka. Urugero iyo wohereza ama message menshi abantu wenda bya spam, ukajya ufata ibintu ukabikopi ukabyoherereza abantu utazi, bashobora kukuripotinga. Ushobora nanone kohereza amashusho y'urukozasoni cyangwa se ibintu bigamije ikintu kibi, icyo nacyo gishobora gutuma ikubaninga. Hari n'ibindi byinshi utemerewe gukora. So WhatsApp rero iyo ibonye uri gukora ibintu nk'ibyo ishobora guhita ikubaninga cyangwa se nimero yawe ikayifunga by'iteka ryose kugira ngo udakomeza kurenga ku mabwiriza yayo. So ni gute rero igihe wabaye banned, ni gute noneho ushobora kugaruka ku murongo? Bamaze kukubwira noneho impamvu WhatsApp ishobora kukubaninga, ndagira ngo noneho turebere hamwe igihe bikubayeho icyo wakora kugira ngo nimero yawe isubire ku murongo. Mbere na mbere, niba ubonye ubaye banned baguhaye kano ka message, hita ujya kuri iyi link ubona aha ngaha, hanyuma urahasanga form yo kuzuza, hanyuma niwuzuza iyo form wohereze, ubundi utegereze nimero yawe irasubira ku murongo. Igihe bidakunze urakomeza ukayuzuza inshuro nyinshi, ariko ukajya utegereza umwanya uhagije kugira ngo urebe niba message watanze yagezweho, kuko urumva hari benshi baba bari kohereza ubutumwa nk'ubwo ngubwo, bityo bikaba byatuma udasubizwa vuba. Iyo ubutumwa wohereje rero bubagezeho bakabona rwose wavugishije ukuri, impamvu yawe irumvikana. Kuvugisha ukuri wenda ushobora kuvuga ko wakoresheje GB ariko kutaruzi ko bibujijwe, ushobora no kuvuga ko telefone yawe wenda ari wowe utaruyifite, wowe ushaka impamvu yumvikana, icyo gihe bahita bafungura nimero yawe gasubira ku murongo. Igihe rero bagusubije ku murongo, ni iki wakora kugira ngo batazongera kugufungira? Ugomba guhita urekeraho gukoresha za GB na za plus WhatsApp n'ibindi byose, ukirinda kongera kubikoresha, kuko iyo bigaragaye ko wabikoresheje inshuro nyinshi bashobora kukubaninga by'iteka ryose. Icya kabiri, wirinde kohereza za message abantu utazi, ukohereza bya bintu bakubwira ngo sharinga mu magroupe, ngo hereza abantu abanaba ngo nibwo turaguha ibi. Iyo bimpaye ngakanda kuri report, icyo gihe WhatsApp ikabona abantu benshi bari kukuripotinga, igukura ku murongo. Hanyuma rero niba wabaye banned biri temporary, tegereza ari amasaha arangire ubone uinstall WhatsApp, ntuhite uforcinga gushaka kugaruka vuba. Ibyo nibyo byakufasha gusubira ku murongo. Sawa sawa, bye.